when you think back to your time with the Rangers this season, do you have any most vivid or exciting memories of how it all went down for you? Выбор на драфте, подписание контракта, первый приезд, первая игра, первая победа. И просто находиться здесь для меня большая честь. Being drafted, signing a contract, arriving in New York, playing my first game, and earning my first win, and it's a great honor to be here. Where did you spend the pause? Did you stay in the U.S. and if so, where were you and why did you choose to stay in the U.S. as opposed to going back home? Не уехал домой, потому что были проблемы с собаками, с собакой. Не смогли взять ее на борт самолета, сдавать багаж не хотели, поэтому приняли решение остаться здесь. Остались очень довольны. Я думаю, то, что были плюсы, то, что я остался здесь, так и плюсы были, если бы я поехал в Москву. We remained in the U.S. We had problems with registering our dog for a flight. We didn't want to check the dog into the luggage compartment, so we had to stick around and ended up spending that time in Miami, and we were very happy that we made that decision. I just wanted to ask you, we saw some video of Igor working out with Ovechkin in Florida. Was that very often, and how did that come about, and what was that like? Прекрасное ощущение, было много русских ребят, которые играют в НХЛ. Покатался я с ними 2 раза всего, потому что так обстоятельства сложились. Положительные эмоции были, рад был снова выйти на лед. Жалко то, что много пропускал там ребят. It was obviously a very positive, great experience. I only skated with him twice because of the circumstances. There were a lot of Russian NHLers there, and it was just a wonderful experience, and we all missed it. Now that everybody's been off for 4 months and we're going to restart, do you believe that you'll be the guy who gets most of the games in the goal as we go forward? Все зависит только от меня. Я продолжаю работать, стараюсь выкладываться на все 100% изо дня в день. Это будет решать главный тренер. И для меня любое решение покажет положительные эмоции, потому что я нахожусь здесь, я с командой, и я буду их поддерживать, несмотря ни на что. Obviously, I'm working hard every day, playing at 100%, working hard to reach that goal, to be back. But it all depends on the coaching staff. The bottom line is I'm so happy to be back. No matter what happens, I'll be supportive of my teammates. And you, when the season paused, it had only been a couple of weeks since the automobile accident. You had only played a couple of games. So I'm wondering how long it took you to feel 100%, get over the entire accident. Plus, how do you feel on the ice now? Do you feel sharp? Do you feel like in a couple of weeks you'll be ready to go if David Quinn calls on you to play game 1? Я старался поддерживать форму во время пандемии, тренировался каждый день со своим тренером, поэтому я думаю, что физически я готов на все 100%. Теперь осталось привести в порядок голову и тренировать на льду правильные вещи, то, что нам потребуется. А после аварии восстановился достаточно быстро, несмотря на травму. Первый матч получился не очень, но потом, слава богу, все пошло только лучше и лучше. I trained during the pandemic very hard with my personal coach, so my physical shape is at 100%. Now the key is to bring it to the ice and work on psychological things, work on doing the right things on the ice. After the accident, I returned to form pretty quickly. The first game was so-so, and then it went back to normal, so I feel like I'm getting there pretty quickly. Igor, what did you learn in your time in the NHL this season, and what do you feel like you did well, and where are the areas where you feel like you still need to improve, especially at this level? Начал учиться я еще с АХЛ,
потом, когда меня сюда подняли, как бы, ну, здесь уже совсем немного другой менталитет. После хороших игр или после плохих игр ты по-другому немного уже начинаешь думать об этом. Может, это тоже и с возрастом связано, может, из-за того, что с ребятами как бы общаешься, как они это все переживают или не переживают. Я думаю, в плане этого как бы большой скачок наверх сделал, потому что раньше я постоянно загонялся и так далее, а сейчас стараюсь более проще к этому всему подходить. My learning experience began in the AHL, and obviously learned a lot there. When I got called up, I watched how NHL players deal with victories and defeats, and learned to maybe psychologically not beat up myself too much, too often, and be able to roll with the punches. And maybe it came with age and maturity, but definitely learning from the guys in the locker room helped. Camp and you're fighting for the right to play as number one goalie in the playoffs. How much have you learned from Henrik, and how much have you leaned on him, especially now in this camp, heading towards a playoff? Его отношение к работе очень сильно впечатляет, как он работает, как он выкладывается. Естественно, ты за этим всем стремишься, так же, как и Георгий тоже. У них сумасшедшая работоспособность, поэтому я стараюсь как бы соответствовать этому уровню. Учусь я как бы здесь каждый день, что-то пытаюсь для себя подметить, но не буду говорить, что это все начнут замечать. Obviously, watching Henrik, you see the work ethic. It's unbelievable, crazy work ethic, and I try to reach that level of watching him and Georgie, who also has an unbelievable work ethic every day. Obviously, I'm looking at things, I'm learning things every day, I'm looking at details, but I'm not going to tell you what I learned. All right, thank you, Igor, and thank you, Nick. Appreciate it. Thank you.